Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, ang tutorial natin ngayon is paano gumawa ng dripping effect sa inyong photo. So today, ang gawin natin ay yun. So first, kailangan nyo tong app. Ito, drip art. So, dyan sa app na yun guys, maraming things ang pwedeng gawin. So, punta tayo dyan. So, Lyrebird from Lyrebird Studio guys. And so guys, pwede kayong pumunta dito. Sabi ko nga sa inyo guys, pwedeng spiral, edit, collage, strip, background. Basta sabi ko sa inyo guys. And yeah. So, ang pipiliin natin is spiral. Parang sa ngayon muna guys. I'll teach you some of them. Okay, so pili tayo ng picture. Okay, wait lang. Ito guys, ito. Picture ko. So, wait lang natin guys. Marami siyang ads guys. So, skip ads na lang. So, may nakalagay na continue. So, dito sa ano na to guys, pwede kang magkaroon ng wings. Ito yung spiral. Yan, tignan nyo. Pwede siya gaano ka dilim ang picture. Ito naman kung anong kulay. You can change its color guys. Para sa akin, gusto ko ito, yung pink. Ito naman, mag-pick lang kayo guys kung anong gusto niyo. So you can put wings too. Ito, para kayong anghel. Ito siya yan. So, punta naman tayo sa background. Wait lang guys, X lang natin to. So, ito yung mga background guys. Marami siyang background. Which is amazing. So, ito ang pipiliin natin. Wait lang. Ito. This. Ito. Yon. Tingnan nyo guys. Look at that. That's amazing guys, right? So, if you're done, just save. Click this save. Yan, save. Let's wait for it guys. Save to gallery. Then, done. So, click nyo to. Itong parang bahay-bahay dito. Yan, if done clicking it. Not now. Let's go to home. So, ngayon, pupunta tayo sa drip. So, again, sa gallery, and then you're going to pick a picture. Kahit yun ng picture, guys. Kahit kaninong picture po. Eto po, eto. Okay, we'll pick this. X again. Then its size. So, gusto ko siyang, wait. Header, no. Okay na po yan. Showing ads. Okay, let's just wait guys.
Ayun yung ads nila. So, maraming dripping effect dito, guys. Okay, so I choose this. Yan. So, check apply. Sketch. X lang po. And then, wait lang. Marami siyang gagamitan. Okay, yan. So, ganyan lang gamitin ang drip orange. So, if you're done, just click this. Save image. Save image. Image has been saved na po. Okay, so yan guys. So, goodbye. See you in the next video. So guys, make sure to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga tutorial videos. So, goodbye guys!